罗源，省院把你借调过来，真是帮了我们中院大忙了。现在的案子实在是太多了，法官加班已经成为常态了。田院，您放心，我一个人能盯2个人用。七星县法院抽调了一位民庭的同事过来，我们院的办公室紧张，就先把你们安排在一起了。好，他也是今天上午刚刚到的。好，在这儿。文念，收拾东西呢。啊，哈哈哈，来来，罗源，我来给你介绍一下啊，这位就是你的新同事。更年，好久不见。你们认识啊？我们大学的时候是一个辩论队的。是吗？那太好了，现在又在一个办公室办公啊，以后工作起来就更方便了。来来来，罗源，快进来。这样，你们的借调手续呢，张主任啊会协助你们办好的。你们原单位的工作都交接好了吧？还没有。我还有一个行政案的20，马上就要开庭了。我民事诉讼案还有没完的一个案子，我下午得回县里。没关系，那你们先把报道的手续办好了。有时间的话呢，再了解一下我们中院的情况。我啊，现在还有个会，得晚上走，我就不管你们了啊，你们自己收拾。好，谢谢您，田院。好嘞，辛苦您跑一趟，慢走。I agree with you。什么说错了？ I disagree with our opinions. The element seeks fight for economic development. To the people who live there, it's the sick body, it's the dead plants and the dead animals. It's the hometown. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the
the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.你先去配合调查，我晚点去看你。耿厅长，那个江氏化工厂刚刚发生了爆炸案，然后我同事受伤住医院了，我得先回去看一下。江氏爆炸？对。你同事怎么会在那儿？去开庭。谁开庭？高院行政庭的罗法官，我先去了。高院行政庭。老袁。家属去外边等一下。啊，好。你是不舒服吗？不是，我就是嗓子有点呛到。他怎么样，大夫？他需要观察观察。哎，你别动，我给你检查一下。来，手拿开。哎呀，你赶紧跟我去做个检查，拍个片子。来，快来！来！你可回来了，赶紧跟我走。哎，不，你等会儿呢。什么事儿啊？看新闻了吗？郊区有一个化工厂爆炸了。我就看了个标题，没看具体内容，怎么了？你儿子就在爆炸现场啊！不，你得赶快去找他呀！怎么回事？小区给我打电话了。哎，哟，儿子电话哎。罗源，你怎么回事啊？我没事儿，妈，就是怕你们担心才给你们打过来的。赶快跟我爸说一声啊，没事，放心吧。罗法官，没事就好。罗法官，您身体还好吗？啊，妈，我这还有事啊，先挂了，放心，没事。我这肋骨撞了一下，没什么大事。人都救出来了吧？基本救出来了，除了一位工程师没抢过来。工程师？是的，这楼梯因撤离不及时，伤得太过严重。许飞，你赶回来了？这么晚还有车吗？带同事车回来的。他人呢？他在急诊那边，我带你过去。哎，我刚都没好意思跟他打招呼，毕竟好多年没见了。你们是怎么联系上的呀？他调回中院了，跟我一个办公室。调中院？啊，你也调回中院了？对。这事我还没来得及跟你说呢。这么大的事你不跟我说，就你最忙。对不起。行了，你赶紧过去吧，我夜班特别忙，我先。那我等你下班吧，要不？你没事了，赶紧早点回家吧，还能跟妈说上几句话。啊，去吧。行。罗源，你怎么来了？我太太徐飞
在这上班做护士。我来看看。什么？许飞在这做护士。许飞啊，许飞怎么了？我跟许飞毕业以后就结婚了，她现在是我太太，在这做护士。你俩结婚了啊？她跟我说，你软组织挫伤啊？啊？软组织，这儿。没大事儿。我听田副院长都说了，说你们今天去现场，遇到了爆炸，不过幸亏你们去了，要不然后果不堪设想。我们不去，可能就不会有这场爆炸。你有没有想过啊，如果这爆炸发生在仓库里面，那会是什么样一个后果？你还记得我们那时候辩论队的陈指导吗？他经常挂在嘴边的墨菲定律。Anything that can go wrong will go wrong。没错，不是因为你去了才发生爆炸，而是他们的安全隐患在你去的时候爆发了。你不用那么自责。你真的是因为徐飞在医院你才来的？啊，田副院长也跟我说让我来看看你。你呀，连谎都不会撒。杜律师，不好意思让你久等了。啊，这位是我们院的罗法官。不用了，谢谢。唐法官，请您看一下这些资料。这些资料跟杨一木案有关系吗？应该是。应该是。严格来说，这些资料跟江石化工厂有关系。杜律师，我想我已经跟你说得很清楚了，这是一个民事诉讼案。法院呢，只需要了解杨一木被打的事实和过程，还有关系就可以了。那么，如果王长枪是江石化工厂雇佣的保安呢？有证据吧2年前，王长枪受雇于凤凰珊瑚物业，这个是凤凰珊瑚物业网站上的宣传页面。从这个宣传页面上可以看到，凤凰珊瑚物业的客户就是江石化工厂。这能说明什么？江石化工厂是祥发的旗下子公司，那么这个祥发的前身，就是您老家上红头村走出来的七星制强化工厂。
和于堂死于事件之间的唯一直接关联性。4、不能证明王长枪打人行为和江石化工厂、运盛化工厂之间的指使、被指使关系，对不对？只要法庭同意我调取王长枪的社保关系，我就可以证明。那还证明不了呢。在法院，法官只看证据和法条。与其你在这儿和主办法官软磨硬泡，不如拿这点时间去补充证据。苏律师，法庭已经知道你的诉求了，会记录在案并慎重考虑的，对吧，耿法官？苏律师，法庭会依法处理，请你回去等消息。好，希望不要让我等太久。我以为您能和当事人共情，但可能是我想错了，因为您毕竟是一个不懂环保的法官。苏律师，法官判案不靠共情，靠证据。血压下降，系数200焦耳。200，确认。病人死亡时间下午2点47分。喂，你果然也没睡啊？怎么了？出来吗？过他呀！哎呀，刘法官，伤好了？你是又来打球还是来看球啊？我这约你打球，你也没换衣服呀？我现在还不能剧烈运动。哎，你还记得我们上学那会儿？我一失眠就找你出来打球，打完球就一块背法条吗？我当然记得，也只有你这么变态，打完球还要背法条，谁记得住？这你就误会我了，我那是在督促你锻炼身体，复习功课，不要最后因为体育和司法考试挂科。我跟我出来不是为了叙旧。你白天状态不对啊？我哪不对了？你看你这个表情，你这个表情我太熟悉了。怎么了？一个民事赔偿案，至于愁成这样吗？就算我调取了社保记录，对整个案件的审理方向也不会有帮助的。你现在是站在一个法官的立场考虑问题呢，还是站在原告的位置上考虑呢？那个苏律师说话很有煽动力，毕竟律师的工作就是要把法官拉到他们的逻辑里去，我们的工作就是要时刻保持公正，不能被他带偏了。你说的对，江氏化工这个案子，我确实被影响了，我承认。不要有心理负担，把与案子无关的信息都摘出去。
心里难受。我在民庭10多年了，第一次像今天这样，在审判庭上坐立不安。明明是一个村的邻居，怎么这么大矛盾啊？这不是一个简简单单的邻里矛盾，也不是一个普普通通的民事诉讼案。为了几万块钱，把整个村子都搅动了。这里面有太多事情是我们不知道的。我想查，可我不能。你这个案子具体什么情况我不清楚，但是耿烈，你今天在庭上做了一个法官能做、应该做的，你守住了司法的公正。这么多年了，没想到你还在这儿。So instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't
never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. 厚德民法，我就是为了提醒自己。可后来我想，当德和法真正冲突的时候，我们什么都做不了。我想去下红油村感受一下。案子已经结了，案子结了，事儿还没了，不是吗？明天我派人带你去。罗法官，你好高啊！啊，比我们耿厅长高多了。耿厅长说了，你的安全就交给我了，你就放心吧。练过吗？没有。那你能保护我？待会儿进村了，别叫我法官啊，你叫露馅。那叫什么？随便。司法改革迫在眉睫，是时候跨出第一步了。环境保护审判庭，没错。经过省里面研究，省高院决定在七星县人民法院成立一个环境保护审判庭的试点，专门负责环境资源案的审理。
江院长力荐你们2位去做这个开路先锋。局员，您能不能详细介绍一下具体情况？咱们临江省啊，是个人口大省，地理位置优越，经济发展速度快，随之而来的这个环境污染的情况是非常严重的。我们用触目惊心来说也不过分。所以高院是想通过这个环境保护审判庭来对环境司法改革进行一个先行探索。没错。局员，我有个问题，在没有这个环保庭之前，我们不是也在审理关于环保的案件吗？是啊，那你们2个就来说说，在以往，你们对于环境保护这种案子当中，这个审理上，一般都会出现哪些疑难问题呢？举证难，立案难，鉴定难。光是这个鉴定费啊，动辄几千几万，甚至几十万，普通老百姓根本承担不起，想告也告不起。是的，这些年来我们司法体系的这一块，并没有完全跟得上时代发展的节奏。随着问题不断的显现，现在已经是一种迫在眉睫之势了。我们总不能看着江氏化工厂这种悲剧再发生吧？局员，那在这个审理思路上，我们需要做什么改变吗？或者说有什么可以借鉴的吗？既然叫做司法改革创新，那就是没有方案可照，并且各地也都有自己的实质问题，大家也都没有现成的方案可以拿，就各自先摸着石头过河吧。局员，我跟耿面没有方案可抄，不代表你心中不打草稿啊。指点指点我们呗。草稿肯定是没有，这就算是今天给你们2个留一份作业吧。回去呢，你们可以认真的想一想啊，这段时间你们审过的这些案子，一个是老百姓诉环保局的这种行政案，啊，还有一种就是民事诉讼纠纷案，在这个审理的过程当中，你们都解决了什么问题，放任了什么问题？你这一路上怎么不说话呀？你不会不想去这个环境保护审判庭吧？说实话，我比任何人都想加入。可是我没想明白，这个环保庭和其他庭有什么区别？环境司法的作用，我也是冲着保护环境去的。哎，你看，你这不已经说出答案来了吗？如果我们把环境当成第一当事人的话，我们的审判里是不是没有帮环境主张他们的权益？成立环保庭的目的就是为了保护环境，这个就是答案。事情没你想的那么简单。保护环境最后靠的是监管和执行单位，我们判案只能靠法条。你刚才也说了，举证难、立案难、鉴定难，这3个难题，难道就因为我们成立了一个专门办环保案件的法庭，这些问题能解决？这10年的基层就这么把你给磨平了啊，耿年！你当年在决赛场上给我一个突然袭击的时候，可不像现在这么冷静理性。今非昔比，而且我面对情况不一样。怎么不一样啊？不都是和环境有关的问题吗？老袁，我跟我的家人曾经以原告的身份站在法庭上过，我太清楚这中间的辛酸无力。我今天也以法官的身份站在法庭上。杨一木那个案结果你也看到了，我们能做的太少了。你真的相信，我们只要换一个法庭的名字，这一切问题就都能迎刃而解吗？说实话，我不知道。但正是因为我不知道，所以我才想去尝试。其实我去年跟曲苑提辞职了。I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so
so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. 所以这场仗我们一起打，好好打，好吗？什么？公益诉讼？田园，现在最大的问题就是这些污染案件只能走别的途径来起诉，要么起诉经济损失，要么起诉管理部门失职。但是这些都是要求原告负责举证。根据侵权责任法的规定，污染环境侵权案件可以适用举证责任倒置。原告只要举证相关性，就可以要求被告来举证自己没有实施污染行为或者管理失职。怎么？你是想发挥这些环保公益组织的作用，让他们对污染环境的行为提起环境民事公益诉讼？难道不行吗？这个步子也迈得太大了。公益组织是否符合公益诉讼原告资格，这可是有争议的。之前的公益诉讼案都没有成功过。不是田园，那个，我记得法官法第10条里是这么说的，这个作为法官有义务保护国家、社会、个人还有组织的合法权益。现在7声军政化工厂破坏了环境，他们危害的是村民和社会的利益，也就是说，他们危害了国家的利益啊。我们作为法官如果不管的话，会不会有点失职了？失职？哎，
那你们自己拍的这些化工厂的照片呢？你们这个的取证行为，在法官法那里叫什么？田院，您也不要生气。我们这调查是当事人申请的。哪个当事人？什么时候提的？申请在哪儿？就是那些不会说话、不会自己找律师的下横头村的土地、河流、植被，他们申请的。田院，这些已经涉及到了公共利益，我可以依职权进行调查取证。您说我们进行环境司法改革的目的，不就是为了保护环境吗？这既然是第一仗，那我们就必须要把它打漂亮。怎么迈出第一步？你们可都想好了？想好了，我和耿法官会先到相关单位进行司法市民工作。司法市民？临江省环境司法改革研究小组有义务向辖区机构进行普法宣传，宣讲重要法律法条。民事诉讼法中有关环境的条目第55条，对污染环境、侵害众多消费者合法权益等损害社会公共利益的行为，法律规定的机关和有关组织可以向人民法院提起诉讼。行政诉讼法中有关环境。罗法官，打断一下，你们特意过来跟我们说这些，是什么意思啊？您的意思是，我们联合会可以？我们只是按规定来进行普法和司法市民工作。苏律师，明白。哎，夏老师，你怎么来这儿了？法官，我找苏律师。哦，哎，沉不沉啊？没事没事，哎，没事，真没事，真没事。我找他有急事，我先进去了，下次再说啊。啊，再见。好。哎，你慢点，身体刚好。这谁啊？夏老师，你不认识吗？夏老师啊，上次爆炸案你救的那个。要救也是他救我，是他发现了问题，及时让我们撤离的。你说，夏老师跟苏律师关系挺好的？人家是老师，跟我们不一样，有律师朋友不是挺好的吗？看来以后要避嫌啊！避什么嫌？没什么。哎，你是不是得好好考虑考虑你自己了？整个法院系统里就你一个大龄男青年，我看人夏老师气质不错，啊？你考虑考虑你自己吧。我怎么了？没事，给人家徐飞整个惊喜什么的。你看你那张无趣的脸。不是我无趣，我成家了，你成家了吗？我成家了啊！我把法院当家。上车。今天这个公益诉讼案开庭还算顺利吗？两位年轻人，你们自己回答一下。庭前对公益诉讼各方面的论述都挺充分的，原告的资格认定也没有问题，只是关于原告最后的主张，详发到底要赔多少，这个问题还得考虑一下。现在原告提供的鉴定报告里面，不光有详发的专利，也有一些化工厂在使用的普遍成分，这要区分来源、数量，包括对于这个污染程度的鉴定，这都是难题。看见了吧？这个环保案呐，你让这个老百姓提供证据，鉴定是很困难的。同时，咱们作为审理上，也会遇到一些个技术上的问题。进来。田院，学院。啊。哦，我们这儿还没结束。哦，田院说过，我手里有个案子，可以请曲院给指导指导。哎呀，我虽然是这么说，但林法官，汇报工作也得讲究个流程是吧？你不能见人逮人啊。这样吧，林法官，你先让曲院休息一会儿，等一会儿。下午4点，工作时间。再说了，上级领导给下级机关处理工作难题，这不是工作义务吗？曲院，这是我们刑庭的林海兰，林法官，对吧？这是你们中院响当当的人物，名声在外。这个他的这种工作精神，我们大家是要学习的。来来来，进来进来，林法官。妈啊，你看，我把谁带来了？哟，阿姨。哎呀，这个是不是你同学吗？那个个儿最高的，阿姨叫什么来着？我叫罗远。啊，对，那个罗远。多少年没见了啊！哎呦，你好
好，你好。哎，阿姨，你这个店比之前装的更漂亮了，生意肯定很好吧？还行还行。哎，你赶紧啊，去包厢坐，今天正好没预定出去。好，赶紧给你弄好吃的。哎，好，谢谢阿姨。那个下次带老婆孩子一块儿来，我给他们做拿手菜。阿姨，我还没结婚呢。啊，还没结婚啊？我那还有梗店那个福气，那是吧？你赶紧陪着他坐着啊。哎呀，结婚又怎么样啊？我10年也没生个孩子。我去打听那个林法官林海兰，她有没有结婚？就你这眼力还当红娘呢？人家看上去孩子都能打酱油了，不至于吧？不找同事啊，免得分手尴尬。是。哎，说到林法官，金雕那个案子你怎么看？你说你是自告奋勇，这田部院长为什么把我也拉进来？那组合议庭它也不是我的主意啊。既来之则安之吧，你说你的看法。这个案子吧，其实并不复杂，不复杂，但是舆论很复杂啊。我在网上看了一些视频啊，他们都在说袁笑笑是一个爱护动物的人。我觉得要不这样，你去一趟他家里，仔细看看。你不是最爱掐现场的吗？有道理啊，明天咱们一起去吗？我不行，我没时间，我那个明天有个案子还没结呢。你呢，带上林法官一起去。林法官，今天看他冲进田副院长办公室那气势，好像对舆论也不是那么无所畏惧，所以我觉得要下现场以后才能做准确判断。但是他看上去有点过于严肃了。这案子落谁头上谁都压力大。心情不好。你满意我们对凤凰里香发，还有七星运生化工厂的判罚吗？这次的判决，应该是我们可以取得最好的结果。这么说，你是真金实义的接受这个判决了？耿烈，证据摆在我们面前，这么判我们没有错。你觉得这种赔偿对这种公司有用吗？那就是九牛一毛。如果赔偿有用的话，那七星制强就不会变成今天的凤凰里祥发。但是我们至少实现了突破，我们实现了公益诉讼。你问我能不能接受对运生化工厂祥发公司的判罚？我当然不能接受。运生化工厂污染了成片的环境，却只赔了100多万。而袁笑笑没有主观恶意，却被判了3年，人生中最美好的3年。这样的判罚，作为法官我得接受，但是作为个体，我面对不了。你之前问我，成立环保厅能不能改变现状？说实话，我也不知道。我们经手的环境案件数量太少了，我们只是刚刚踏上这条路。但是如果我们今天就在这儿打退堂鼓，那我们怎么样能知道以后会有哪些可能性呢？你说的对。等我们加入了环境保护审判庭之后，我们能做的就不只是让环保联合会成为原告了。来，
这是我们的办公室，环保亭的办公室。要不然我去问问院里啊。两位法官，你们来了。聂有人，你不是民庭的吗？你怎么跑这儿来了？罗法官，我是庞云，我们俩之前都是跟着耿庭长一起工作的，所以刘院就叫我们过来了。哎，不要叫庭长，我现在是法官啊。就我们这几个人，庭不庭长的，那不就是个名字吗？耿念，哎，刘院，昨天曲院长说，我还不相信，这还不到半年，你怎么又回来了？组织需要嘛。我说你真傻，好不容易去中院，你为什么还要回来参加这个环境保护审判庭？哎，罗院，我给你介绍一下，这位是罗远，罗法官。刘院长你好，我是罗远。你好，刘文燕。啊，曲副院长都交代了，接下来你有什么问题，可以跟我说。好，我现在就有个问题，这个是我们的办公室？对，就在这儿。你们可别嫌弃啊，我们院里办公室也很紧张。这个环保厅搁在我们新县市点，我们一下子也挪不出地儿来。曲副院长就特别给大家找了这个地方。曲院帮我们选的？对，就是希望你们借这个机会从头开始，保持创新，自力更生。啊，对不起，对不起，哎，对不起。林法官，你怎么来了？你不会也是？啊，对啊，曲院让我来的，没告诉你们吗？啊，欢迎欢迎欢迎，欢迎加入啊！你认识一下吧，刘院长。哎，刘院你好，你好，窦关照，都到齐了，我代曲院再交代几句。环境保护审判庭还在初创时期，缺少现成的经验可供大家借鉴。把大家放在新县人民法院，就是希望大家在基层案件审理中保持创新，完善机制。这个试点法庭由罗远暂时做代理庭长。新事新办，我们就不举行欢迎仪式、成立仪式了。那大家开始干活，上班。等等，就这些？这可是曲副院长的原话。来，这些都是你要的全部资料，还有排污的数据都在里边。太好了，谢谢。我不太明白，这爆炸案都已经宣判了，你为什么还要看这些卷宗啊？你听说了吗？七星县成立了环境保护审判庭。你该不会认为他们能帮饶斌翻案吧？其实我心里很清楚，饶斌只是其中一个环节，真正造成污染的是那些企业。所以我才说应该全部关停这些企业。倒不是所有企业都这样，我只是有些心寒。那么多专家学者、科学家研究出一套又一套排污治污的方法，这些企业都知道，可就是选择视而不见。就是因为自私啊！就为了那一点利益，刑法里判死刑的买卖不照样有人做？苏律师，我请教你一个问题：你看好这个环境保护审判庭吗？换汤不换药，只要他们还是用一样的法条法理，那这个庭不过就是换了一个名字罢了。我倒是希望他们可以填补生产和污染之间的鸿沟。夏老师，欲壑难填。人家办公都在大楼里，我们是编外人员，在仓库里。看来取真经真的是要经过9981难。哪儿那么多丧气话？这仗还没开始打呢。从今天开始，这里就是我们七星县环境保护庭的办公室了。我们要从这里迈出去伟大的一步，鼓掌！虽然我们面临的困难有很多，
但是请我们这些能人来，不就是为了战胜困难吗？我来安排一下，把办公桌摆成一个 U 字形，这样方便以后我们3个讨论工作。柜子靠墙摆一圈，到时候方便大家一起找资料。下面打扫卫生，小秦、静儿，你们2个搬家具，海南、彭云，你们2个扫地，我跟耿念拖地，清楚了？干活！来，都准备一下啊！口罩，口罩，哎，准备好啊！5、4，眼镜，3、2、1，案子！哎，妈。 你是不是又回七星县去了？没有，还瞒我？今天报道去了吧？这事儿今天刚刚定的。再说了，我回七星县，跟以前也一样。那能一样吗？啊，你以前在这儿你是亭长，你回去你什么都不是了。你别看你媳妇儿。 他要是再不跟我说这些，我这妈算是白当了。妈，这编制的事儿不一定会变，不，我薪水1分钱没少。那也没多呀，啊，你以为我在乎你那点薪水？我是担心你们俩长期这么两地分居，老不在一起，我那大孙子什么时候能抱上？妈，这在哪儿工作跟生孩子没关系是吧？你瞧你俩啊，坐一块儿半天可以不说一句话，啊，我一说生孩子，你俩就同声一气的。 啊，一个要去七星县上班，一个要去考什么护士编制，不是你那护士编制，你考过了又能怎么着啊？不就是薪水多那么一点吗？可这个工作它是昼夜颠倒的，它不是过日子的样子。哎，行，你吃吧。哎。 这考试日期定下来了。定了。哎，你怎么把这事跟妈说了呀？我本来打算自己跟她说的，现在不是时机。你都去报道了还不说啊？你这回还是跟以前一样，半个月回来一趟吗？这事咱俩不是讨论过了吗？这路程太远。 田长，我们今天该干点什么？你该干些什么呢？小庞，我不是让你去立案庭问了吗？怎么样啊？我问了呀，可人家不理我。他们真的没有跟环境相关的案子吗？我去。你们都在呢。刘月。刘月。我听立案厅的同事说，你们天天去他们那里要案子，我给你们送一个。真的？太好了，太好了。有案子。垃圾囤积。
刘院，这属于相邻权纠纷，它不归我们管。虽说是相邻权案件，但也涉及到环境问题，我觉得对你们环保厅再合适不过了。刘院，你这是赶鸭子上架呀！这可是我们第一个案子，怎么就是拉？只有小法官，没有小案子。实现伟大的理想，那首先要耐得住寂寞。先办办看吧。要不，咱俩去现场看看。那我干嘛呀？你和小庞再去立案庭看看吧。哦。要我说啊，这个案子很清晰，可以直接判，让这人去趟现场，把被告带过来不就完了？干嘛还非要跑一趟？以我多年在民庭的经验，一般这种邻里之间的案子都是通过调解来解决的。你没听民事庭的同事说吗？这都半年了还没解决问题，邻里关系早就完蛋了，否则也不会把他们告上法庭啊。咱们要是直接判了呢，完事以后可以直接走人，可人家邻居之间还得在一起生活，不是吗？我的见识啊，如果我们以法官的身份介入调解，说不定当事人就愿意配合我们工作呢。那万一他要不配合呢？那到时候再判呗。